we found that the south of Brazil had the perfect climate for citrus growing, the ideal place for growing high quality citrus of the finest possible quality, and as a consequence produce the best possible citrus oils in the world. I was born in Sicily myself. I actually moved to Brazil when I was very young. I was about 20 years old, so quite a long time ago. And my great-grandfather started producing citrus essential oils in Sicily around 1873. That's a date that we believe he started to do that. At that time, my great-grandfather was extracting citrus essential oil by the sponge method, which was a completely manual system. We try today to do exactly what my great-grandfather started in artisan manner. Although we use machines to do that nowadays, the spirit is still the same. We have a fantastic relationship with the small farmers in our area. They support us. They've been supporting us for 44 years, and we have been supporting them. So it's a great thing that it goes on, and it really works. Nós trabalhamos sempre em indústria, eu e a esposa, né? Eu trabalhei por 43 anos. E aí a fábrica foi para Manaus, né? E como eu, bom gaúcho, já estava 10 anos fora, eu disse, não, agora chega, vou ficar. Ficamos muito tempo longe dos filhos, dos netos, da família. Resolvemos voltar. E eu tinha negociado já esse pedaço com uma casa que eu tinha na cidade. Fiz praticamente uma permuta, uma troca, né? Se mantém muito limpo, organizado, essa é a ideia, né? Não se usa nenhum veneno, compostagem a gente aproveita, vai se aprendendo no dia a dia aqui, né? E está sendo uma experiência maravilhosa, depois de 40 anos em fábrica, tanto eu quanto ela, né? Estamos aí agora vivendo essa vida de colono, como se diz aqui, né? Mas é muito gostoso, gostoso. Então assim a gente vai tocando aqui o nosso pequeno sítiozinho, mas estamos bem felizes com o novo estilo de vida. Eu tive muitos diretores, né, que cobravam bastante, muita cobrança, né, e em casa, sim, aqui a última palavra é sempre minha, sim senhora, né. Primeiro, quando eu comecei, em 74, nós começamos a fazer uma casinha ali, nós casamos, e aí nós começamos a trabalhar junto. E quando meu pai entrou junto comigo ali, aí nós éramos os primeiros que começamos a plantar. Aí o pessoal falou, em Gretor, quem quer comprar essa fruta ali? Aí meu pai disse, isso vai, não só nós que vamos plantar, vocês ainda chega a terra de vocês também. Hoje é tudo cheio de laranja. E assim foi indo. Meu pai me mostrou como começar a trabalhar. My grandfather used to take me to the factory in Sicily when I was very, very young. I mean, when I was a little kid, when I was 3 or 4 years old, just
taking me around, and I was absolutely fascinated by looking at those people extracting the essential oils. I always knew that I wanted to do this from the very beginning. It's truly something which comes from my family heritage. It's something that my great-grandfather started to do, that my grandfather did, that my father did, and I'm still here, and hopefully the following generation will keep on doing the same.